Safi, karibu tena double update popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Nina video hapa ni press. Raila Odinga amezungumza na vyombo vya habari baada ya drama kutokea kule Lodwar. Raila alipata mapokezi mazuri sana. Kwa wale ambao wanasema hapa Raila amefukuzwa, zungumza kitu ambacho unajua. Unanipata Mwanzoni nilikuwekea video ambayo ilikuwa inaonyesha mapokezi mazuri sana ya Raila Odinga. Kapokelewa vizuri sana. Watu ikawa wanamshangilia, vijana ikawa kwa pale na mambo yakawa mazuri. So alipofika kwenye event kuna hawa viongozi ambao tunajua vizuri walikuwa wametumwa kwenda kuharibia Raila Odinga event. Na I think nitatengeneza video nyingine ambayo nitakuwa nazungumzia kitu ambacho kimetokea, yani ni picha gani tumeona kule Lodwar. Kuna viongozi ambao walikuwa pale na ikawa wameanza mazungumzo fulani ambayo kama uliwasikiliza vizuri then ungegundua chap kwamba hawa walikuwa na mission nyingine. Na hawa ni watu ambao walikuwa wametumwa, na hawa ni watu ambao hawakupenda uwepo wa Raila Odinga kule kwa sababu ya Raila kushine na kuonekana na watu na nini na vitu kama hivyo. So unajua people are like hatutaki hiyo comparison, Raila amekuja leo, Ruto alikuja jana, nani amepata mapokezi mazuri na nini. So walikuwa wanataka kumharibia Raila Odinga, alafu nimeona hapa wapumbavu fulani wanasema eti unajua Raila anapenda vita. Raila mgani amepeleka vita Lodwar? Mapokezi tu yenyewe anataka kukuonyesha kwamba Raila hakuwa na noma na mtu yeyote. Amepata mapokezi mazuri sana, lakini kufika huko viongozi ndo kabisa wameharibu mkutano. So Raila ameaddress issue hii hapa. Amezungumza na vyombo vya habari, akaelezea kila kitu ambacho kilitokea pale. Na mimi nawaambia watu wa Nyanza kwa mara nyingine tena, I told you before na nitawaambia tena. Hawa viongozi wanapokuja Nyanza wanakuwa watu wazuri sana. Wana behave ni kama sasa wanamjali sana Raila Odinga, wanampenda na nini, na nilimsikiliza Ruto akisema wanampenda Raila Odinga. Lakini wanapotoka huko wanabadilishaga matamshi yao, wanaanza kuyazungumzia mambo ambayo kwa kweli hayafai. Mambo ambayo yanafanya watu wagombane usiku mchana. You understand? And ndio kitu ambacho kimefanyika. Umeanza kuzungumza vitu ambavyo vimeanza hapo kufanya watu wakasirike, watu sio waone sio nini na mambo kama hayo. You understand? And mimi nimeona hiyo drama na nikasema kweli Raila Odinga bado watu wanamuogopa sana. Raila Odinga bado watu wanamchukia sana. Sio siasa ambazo sio siasa ambayo tunatakiwa kuona sasa hivi. Yani tunatakiwa kusonga mbele. Yani kuna vitu vingi ambavyo vinatusumbua kama nchi, ambao ukiona watu na waste time kwenye kuweka chuki kwa Raila Odinga, like mtafocus vipi kwenye kazi zenu ambazo mnatakiwa kufanya? Ndio kitu ambacho mimi najiuliza hapa. Mtaanza lini kufocus kwenye kazi? Fanyeni kazi, wachaneni na Raila Odinga. Raila Odinga kizuru maeneo, yeye ndo anajua, ana wafuasi pale. Kila mtu acha fanya anachohisi ni kizuri kwa upande wake. You understand? Anyway, nina mengi sana ya kuzungumza kuhusu kilichotokea kule Lodwar, lakini mimi nataka nikupe nafasi uitazame hii press Raila Odinga akizungumza na vyombo vya habari, na kikubwa zaidi kwa wewe ambaye tunakutana kwa mara ya kwanza, subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Tazama mwanzo mwisho. Well, the cultural festival came up. As you know, I was one of those who were involved in the founding of this festival. The former governor, Mr. Nanok, came to me and suggested that he wanted to start something of this nature. And I told him that is really welcome. I encouraged him, and I was here at the first festival, cultural festival. From that time onwards, I've come consistently each and every year, except last year, because of the confusion that was reigning in the country. And it is always a good opportunity to meet and talk with people from Turkana. I usually come and stay more than one day. This festival, of course, is one of its kind, and it's being people from the region. The people who come from Ethiopia, some come from South Sudan, then from Uganda, and even from far away. So it's a very good cultural event. As you know that this region of East Africa is actually now known as the cradle of mankind.
that mankind actually originated from here. The first species of humanoid has been found here in Turkana. And I've been to that site of Mr. Leakey with the late Richard Leakey several times. And he has taken me through his research work which he was doing in conjunction with the University in California and the UK. And it is actually amazing what is here. And that's the reason why each time I talk to people, foreigners who come here say, welcome home, because this is where the humanity actually started before it spread to other continents. That's what makes this place actually very unique. But I also know that this region actually has serious economic challenges. This area has suffered economic neglect for a long time. From the colonial days, this used to be part of what used to be known as NFD, the Northern Frontier District. It was completely excluded from development. And the subsequent independent government continued that marginalization. You remember when I was the Prime Minister, I'm the one who came up with a minister for arid and semi-arid lands and appointed Mr. Elmi to lead that ministry. That's when we started what you call affirmative action to deal with the areas which had been historically neglected and mainstream them in development. And then when devolution came, we came up with a revenue share which tended to favor these regions which were backwards. There is also equalization fund which is provided for in that structure. Now, we had big plans as Azimio for this region, which we would have started implementing. Now, I know that Mr. Ruto was here yesterday, and as is his nature now, practice, he made all those empty promises of what they intend to do for this region. But I know that there's a big disconnect between the rhetoric and the reality as such. So what I wanted to do here today is basically to tell these people that they need to unite together with the people of Kenya. This region has voted for me and for ODM and Azimio overwhelmingly in the last general elections. We have 3 members of parliament from this region. We have some members of county assembly. The governor himself is from ODM. Even the previous governor, Mr. Nanok, was also from ODM. And I enjoy a lot of support. I don't need anybody's invitation to come to Turkana. Turkana is part of Kenya. I lead a political party, which is Kenyan political party, and a coalition. So I don't need anybody's invitation to come here. And when I come and the people want me to talk, actually, it is the height of stupidity to refuse me even an opportunity to greet the people. The governor, of course, was feigning that he was not aware, because he is very aware. And I know that he gave assurances to Mr. Ruto that he will not allow us to speak here today. That is the height of political intolerance and hypocrisy. But we are not deterred as Azimio. And I want to actually assure our supporters in Turkana, we will be coming back. We'll come back for a political rally. And to talk to them more seriously about what needs to be done. These people suffer the same thing that the rest of the country is suffering from. The cost of living, they've been told, is very high for the people here. Most of them cannot make ends meet in an arid region like this one here.
we need to do affirmative action. This is the area where the government should do subsidies so that people can really make ends meet. Some of them are not even able to take their children to school. The healthcare system itself is suffering seriously. And you know that this regime has no proper plans to improve healthcare. They are trying to centralize healthcare, to move it from the counties. But I know that they just want to recreate the past. The same thing is applying with education. As you see, that university education is going to collapse unless something drastic is done to rescue it. So we have come, and I'm happy that the people have escorted us very well. I just want to tell them we will be back soon. Thank you very much. Asante. No questions, thanks. Because of flight time. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, Mheshimiwa Madam.